These women, belonging to a cluster of 15 villages in Parli in the Marathawada region of Maharashtra, have earned themselves a name, and with good reason. A district known to most as one of the worst drought-affected regions in India, struggling with farmer suicides and rampant alcoholism. But over the last 3 years, through a movement that has witnessed its women take to the fore, Parli has undergone a transformational journey that seems almost unreal. मी असा माणूस होतो की मी शनिवार सोमवार उपवास तापास कुठलंच बघत नव्हतो, मी वार बघत नव्हतो. मला प्यायला कुठलंच कारण लागत नव्हतं. चांगली बी घटना झाली तरी बी त्याचा आनंद म्हणून पित होतो, खराब बी झालं तरी त्याचं दुःख म्हणून पित होतो मी. त्याच्यामुळं म्हणजे एक दारू पिणाराचं एक आयडियल मीच होतो म्हणायचं. आणि त्याच्यामुळं मग माझ्या एवढा फरक झाल्यामुळं मग जी कधी कधी पिणारी होती मग त्यांनासुद्धा असं वाटलं अरे इतकं खराब झालेलंसुद्धा बरं होतं आहे. मग ते मी सांगण्यापेक्षा जी माझं जे ही होतं माझं दररोजचं ती वागणं बोलणं चालणं माझे जी फरक पाहायला त्याच्यामुळे बऱ्याच जणांची कमी झाली. दूध आणून घ्यायचं अजून 2 बाया लावा लागत्या. पियत होतो त्यावेळेस इथंच नर्क होता. कारण लेकरा वळ्यात लक्ष नसायचं, मुलाच्या शिक्षणाकडे लक्ष नसायचं. पुन्हा मग घरी आमचे बायको काय आम्ही ती दारू पिऊन आलं म्हणजे मी काय कुठलं काय भारत पाकिस्तान युद्ध जिंकून आल्यासारखं आरती करीत नव्हती माझी. आणि ज्यावेळेसपासून दारू हळूहळू कमी झाली त्यावेळेसपासून आमच्या घरात झगडे भांडण तंटा असलं काहीच प्रकार नाही झाला. Through protest marches, processions and all-night vigils, it is the women who ensured not a single liquor shop in the region remains today. The first step in what has been a long and hard journey for the people of Parli. While the Daru Mukt or alcohol-free program transformed lives of those like Vinayak Garde, it provided a much-needed platform for the women to fight a life of oppression and take matters in their own hands. Within the district of Beed in Marathawada, that has been battling a perennial water crisis and struggling with the highest number of farmer suicides, the taluka or the administrative region of Parli remains the most affected, with the lowest irrigation rates witnessed in the country. The average irrigated area in India is 40%, while in Parli, it stands at an oppressive 1.72%. But this was Parli's fate from 3 years back. Today, the Global Parli initiative, with 15 contiguous villages in its fold, has managed to rewrite the story. परचुंडी म्हणजे आपलं 15 गावामध्ये पहिला गाव हेच होतं नाही का. आपली सगळी मीटिंग पण इथे स्टार्टिंगमध्ये झाली. हो. Founded by social reformer Mayank Gandhi, the Global Parli mission is working towards creating a model of progressive, sustainable and economically viable villages through a 360-degree development approach that drives its villagers to be equal partners and stakeholders in every program and decision. A mission that has come together profoundly in this difficult region, not just because of the efforts of Gandhi, but by the strength and willpower of every member of those 15 villages. With the help of a collective population of more than 30,000 people, the last 3 years have witnessed the revival of 70 kilometers of the Papnashi River that flows through the region, the building of 162 farm ponds, 52 check dams and watershed structures, all in a bid to ensure that not one drop of water in the region goes to waste. नुसता सरांचा सपोर्ट नसून तो गावाचा त्यामध्ये फार मोठा सहभाग पण होता. गावाने पण लोकसहभाग म्हणून 4 लाख रुपये लोकसहभाग दिला आणि तो लोकसहभाग आम्ही कुणालाही प्रेशर न करता लोकांच्या स्वइच्छेने ज्याची ज्या पद्धतीने कुवत असेल त्या पद्धतीने आम्ही गोळा केला. लोकांनी 10 रुपयापासून ते 10,000पर्यंत लोकसहभाग दिला. असा एकही आमच्या गावामध्ये घर नसेल, मग त्याला शेती असेल किंवा शेती नसेल, कदाचित बाहेर गावाला तो सर्व्हिसला असेल, त्या लोकांनी पण आम्हाला लोकसहभाग म्हणून
काय आपण देणं लागतो, अशा पद्धतीने गावामध्ये लोकसहभाग जमा करून आम्ही पूर्ण पापनाशी नदीचं खोलीकरण आणि रुंदीकरण केलं. Mukteshwar from the village of Bhilegaon personally contributed 5,000 rupees towards water harvesting and cultivation. Earlier, the flooded Papnashi would destroy his harvest worth 10 to 20,000 rupees. Now, with new rain harvesting systems in place, he manages to save about 50,000 rupees a year. The deepening and widening of the river cost the government about 50 lakh rupees. But perhaps the most compelling feature of the initiative was the additional 1,37,000 rupees that the villagers willingly contributed to become active participants and stakeholders in the development of their villages. There were three basic reasons why we took these 15 villages. One is we wanted to create more models. We thought that if we were able to take more villages, then we can make more models, and that can be a model for replication. Two, Gandhiji used to say that villages should be self-sufficient. So one village cannot be self-sufficient. So which is why we took 15 villages. And third, most importantly, we wanted to bring the best global technology and case studies into this. So you needed scale. Just a 1,000, 2,000 people village, one of them would not be adequate. So we took 15 villages and we started working on it. And when I went to the villages, I realized that villages are like multiple organ failure. If you work on the heart, the liver pulls it away. If you work on liver, the lung pulls it away. So if you want to really have an impact, then you have to work on all the body parts at the same time. Keeping in mind the severity of the region, one of the primary calls of the Global Parli initiative was to create alternate livelihood options. Areas that wouldn't compel the people to rely solely on agriculture and farming, while also bringing in extra income into their pockets during a good year of harvest. आम्ही जेव्हा स्टार्ट केलं तर तेव्हा मग घरचे म्हणले काय करायलात तुम्ही, कशासाठी करायलात. मग आम्ही विचारलं आम्ही करावं का नका, म्हणजे असं मग घरच्याची परमिशन घेऊनच शेतात जाण्यासाठी समजा नको नका नाही करीत होते ना. मग आता जसा म्हणजे करायला लागलात तसं करू देईल तर करू देते, थोडी वेळ टाईम काढा करा. मग आम्ही संध्याकाळचा कधी दिवसा सकाळून कधी म्हणजे 10-11ला शेतात जायचं आणि 6च्या पुढे कधी असं करतात. म्हणजे टाईम जसं आमचा भेटेन तसं आम्ही करतात, सुरू ठेवतात. Geeta Bhagwat Kadam from Mamdapur village looks forward to these sessions every day with fellow members of a self-help group. Today they are making groundnut chutney. These are then marketed by Global Parli amongst friends, families and corporate houses in neighbouring cities. Like Geeta, no one minds putting in additional hours after a full day of work on the farms and at home. 2 to 3 orders a month can fetch them an additional 3,000 rupees. ग्लोबल पर्यंत आम्हाला पूर्ण मटेरियल आणून देण्यापासून सुरुवात आम्ही नकोच म्हणत होतात, आम्हाला होत नाही, आम्हाला शेतात जायचंय, शेतातलं काम सोडून हे होत नाही. पण भैरवी मॅडमने आम्हाला प्रोत्साहन केलं, करा तुम्ही, करून बघा, काहीतरी केल्यावर तुम्हाला काहीतरी होईल असं. म्हणजे ग्लोबल पर्यंतचं म्हणजे ते मॅडम सारखंच सतत आम्हाला म्हणायच्या करा करा. मी तर नकोच म्हणत होते पण त्या म्हणायच्या कर कर, केल्याशिवाय कळत नाहीये, केल्यावर होतंय. मग करीत 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 मग त्यांना आम्हाला प्रोत्साहन केलं. मग पुन्हा मार्केटला बी त्यांना त्या म्हणले सगळी पुढची जिम्मेदारी आम्ही घेतात. मग पुढची जिम्मेदारी त्याने घेतली, फक्त तुम्ही बनवून पॅकिंग करून द्या असं विचार सांगितलं. While the men are also struggling, the women are struggling that much more because they have to look after the family. So if you give them a source of income, I think it helps the entire family to improve. And most importantly, the women like to put some saving together for the children, for the education, for family. So empowering women has got to be the most important thing.
From a region making headlines for the largest number of farmer suicides and a climate of utter doom, Parli is considered today as a role model in self-sufficiency and self-reliance. The next phase for the Global Parli initiative is to change the cropping pattern of the area from growing the unremunerative cotton and soya to using land for horticulture produce instead. The plan underway is to distribute 1 million fruit tree saplings to farmers, a shift that will help them increase incomes by 20 to 50 times. ग्लोबल पर्लीनं लोकांमध्ये जो चेंज निर्माण केला की गावाचा जर विकास करायचा असेल, इवन सर्वांचा जर विकास करायचा असेल, आपले आज जे मतभेद असतात, मग राजकीय असतील, सामाजिक असेल, कुठलेही मतभेद असतील, ते अगोदर बाजूला ठेवावे लागतील. ते अगोदर त्यांना गटतट आणि राजकीय सामाजिक मतभेद बाजूला ठेवून लोकांना कसं एकोप्यानं काम करायचं त्याचं महत्त्व पटवून आम्ही गावातील जे काही छोटे मोठे कामं असतील, कोणाचेही सार्वजनिक कामं असतील, कोणाचे वैयक्तिक कामं असतील, ते आम्ही कुठलेही गटतट बाजूला ठेवून आम्ही ते काम पूर्ण एकोप्यानं करतो. 5 से आगे चलने का नहीं, 6 से आगे चलने का नाही. कधी कधी मला मी स्वतःने काय करू तो बोला, तुम्ही सांगा काय करायला हवं. तर ते मार्केट आपल्याला उपलब्ध पाहिजे. अगोदर कसं असायचं की हा या पक्षाचा, तो त्या पक्षाचा, तो या जातीचा, या तो त्या धर्माचा, तो गावामध्ये अगोदर तो अवेअरनेस होता. पण याच्यानंतर कुठल्याही राजकीय पक्षाचा तो माणूस नसतो, कुठल्याही जातीचा किंवा कुठल्याही धर्माचा माणूस नसतो. आता याच्यानंतर हे सर्व एक माणूस म्हणून लोक जगतात. मग तो कुठलेही असेल, कुणी शेती असेल, शेती नसेल, तो कुठल्या खालच्या धर्माचा असेल, वरच्या धर्माचा असेल, हा कुठलाही भेदभाव गावामध्ये नसतो. सर्व एकोप्याने राहतात. अरे वा, तुम्ही कटिंग करून द्यायला त्यांच्या लोक पण येतात का कटिंग करायच्यासाठी. त्याला कसं माहित पडणार, पहिले येऊन पाहणार, फोनवर किंवा व्हॉट्सअपद्वारे त्यांना मालाचे फोटो पाठवायचे.